Aku nak bangkitkan satu soalan ni. Okay. Kenapa hang rasa the footballing world in general, community, bukan di kalangan pemain lah, sebab aku rasa pemain-pemain semua memang sangat menghormati. Kalau hang tengok the amount of votes that Virgil van Dijk got during Ballon d'Or voting ceremonies in the last 5 years, setiap kali dia dinominasikan on a good season, kalau hang tengok votes yang dia dapat from his fellow peers, bagi aku menjadi gambaran bahawa I think professionals respect him. Tapi apa yang hang rasa sebab utama Virgil van Dijk is largely disrespected in the world's best conversation? Oh, bukan dia memang selalu berada dalam that conversation kan? Narrative kat social media, every single time Van Dijk plays a good game, akan sentiasa ada pergaduhan daripada orang yang masih berpendapat bahawa Van Dijk is overrated. Oh, aku tak tahu juga. Which sometimes I'm very confused by it. Pening juga. Tapi masalah pendapat kan kita tak boleh nak kata betul ataupun salah. Nama pun pendapat kan. Yeah. Pendapat kita ni pun kat sini pun boleh jadi betul, boleh jadi salah mengikut perspektif orang kan. That's tapi bagi aku if you have an ounce of basic knowledge about football, dan hang tengok Virgil van Dijk main for a considerable amount of time, dan hang kaji konsistensi dia, dan hang tengok apa yang dia buat, bukan saja dekat Liverpool lah, bahkan sebelum ni pun dekat Southampton dan juga kat Celtic, dekat Dutch national team, hang kan faham kenapa dia selalu berada dalam conversation of the world's best. Bagi aku tak tahu sama ada orang just nak bergurau ke apa ke. Social media you can't take it too seriously sometimes. Tapi from where I see, perspektif aku adalah, aku rasa dia, aku tak tahu, selalu ada dalam conversation tu dan layak berada dalam conversation tu as far as I'm concerned. Tapi pendapat dengan kalau bertukar-tukar pandangan dengan orang daripada social media, okey. Bertukar-tukar pandangan, okey. Berdebat yang tak okey selalunya. Debat bukan budaya kita. Budaya kita adalah budaya kita adalah bazar Ramadan. Tak, budaya kita tukar logo. Itu bukan budaya kita ke? Tukar logo. 25 juta. Tukar logo, tukar nama. Itu kan budaya kita. Lesson emergency. Bukan. Awak jangan ke situ. Ini bukan segmen untuk itu. Itu kembali ke Liverpool. Tapi again, going back to Van Dijk, the reason aku nak bangkitkan benda ni dengan hang, sebab the same sentiment every single time. Contoh tak lagi jauh, the moment hari tu aku at full time aku posted a tweets, screw the debates, forget about all your arguments, Van Dijk definitely belongs in that conversation. Terus kat bawah tu dah ada orang duk reply, nah, no. Aku dah macam, wait, what conversation? The best ever ataupun the best in the world right now? Amongst the best ever defenders. Oh, kalau aku pun sebab bukan aku nak cakap Van Dijk is the best defender ever. That's conversation dalam but conversation. He belongs in that conversation. He belongs in that conversation. Kalau hang tengok impact dia as a player, I mean, forget about hang letak in the last 10 years alone. Tak payah pergi beyond. Kalau sebab in the past we have had players like Maldini, Nesta, Cannavaro, and all these superstars. John Terry at his peak dekat Chelsea pun sangat luar biasa. Tapi in the last 10 years, who are the centre backs yang comes close to Van Dijk in terms of ability, in terms of bukan reputasi tapi ability, in terms of skill set, in terms of defensive output in the past 10 in years. the last 10 years? Sergio Ramos. Sergio Ramos, okay. Sergio Ramos is an all-timer too, definitely. Ruben Dias, yeah. To some extent Mats Hummels. Mats Hummels di sana. Jerome Boateng. There are few. But that's my point, right? Tak banyak. Memang ada. Tak banyak. So how can you then, majority kat luar sana terus dismiss nama Van Dijk daripada conversation tersebut? Benda tu yang bagi aku is just very, very weird. Aku faham. Kadang-kadang kita sebagai peminat bola ni, kita ada elemen tribalism. Elemen tribalism ni kadang-kadang memaksa sesetengah penyokong untuk tidak begitu
value atau hargai atau appreciate players from a rival team. Contohnya takkanlah United fan nak appreciate Liverpool player ataupun Arsenal fan nak appreciate Spurs player. But the reality is I can understand that tribalism, tapi kalau kita tolak tepi that tribalism and objectively look at it, I mean Van Dijk is a player that most teams in the world would love to have. Kalau aku rasa kan macam ni, kalau hang nak ada conversation tentang the best ever to have ever played football, satu dia kena ada few elements lah. Nombor satu, dia kena ada dalam winning team. Itu goes without saying. Nombor dua adalah dia ada elemen revolutionary about him. Dia ada revolution something about, macam Maldini revolutionize defending from the left. Tak ada siapa boleh beat dia from the left. Macam Franco Baresi punya game reading, macam Beckenbauer punya sweeping. Ini semua revolutionary. Mungkin Van Dijk belum ada something about him yang too revolutionary. Memang there are a lot of strengths Van Dijk yang membuatkan aku sebenarnya kata he is the best centre back in the world right now. Tapi mungkin, kalau fan Arsenal dia kata Saliba better than Van Dijk. Mungkin fan Arsenal yang kata no. Yang reply kat aku yang reply kat aku tu fan MU banyak. Okay. Tapi you know, tribalism lah aku rasa maybe in reality tu lah, untuk the best ever aku rasa kriteria dia sangat luas. The one thing yang aku 100% setuju dengan hang, the discussion for the best ever will always be a subjective discussion. Hampi kat Germany sampai bila-bila dia akan kata Beckenbauer is the greatest ever. Tapi hampi kat Italy memang depa till the end they will defend Maldini and Costa Curta and Baresi and Nesta for that matter kan. Some English fans would think John Terry is one of the greatest centre backs ever. Some English fans would think that John Terry is one of the greatest. Jangan gelap macam tu. Tapi juga ada segolongan termasuk aku yang really admire Sergio Ramos at his absolute peak, unplayable. Hang tengok performance Pepe at 41 lawan Arsenal. Lawan Arsenal, incredible. Semalam ada orang buat collage. Nanti aku tunjuk hang. Gambar dia hampir sama tau. Gambar I think almost 15 or 20 years ago, Thierry Henry finish lawan Porto dengan Pepe standing in the background. Yang baru ni Trossard finish, Pepe standing. Dua-dua dia ada Dua-dua dia relevan dan ada. Tapi memang solid Pepe malam tu. Very solid. Solid player. Sama umur dengan Arteta tau. 41. Sama umur dengan Mikel Arteta. What a player. But yeah, no. Whether or not orang kat rumah rasa Van Dijk is the greatest defender of all time, that's not the question. Sebab who is the greatest of all time, kita semua akan ada pandangan yang berbeza. Tapi kalau hampa peminat bola sepak dan hampa masih menafikan ruang untuk Van Dijk berada dalam diskusi tersebut, dan aku tak tahu lah. Because that's just weird. If you don't think he's the greatest ever, aku faham. Tapi at the very least, he belongs somewhere in that discussion. Untuk prestasi dia, untuk cara dia membantu Liverpool in the last 5-6 years, untuk even individual performances macam dia tampilkan against Man City tempoh hari. So sekarang ni Faiz, sebelum kita nak wrap up segmen ni, title race. It's shaping up to be di mana kita nak aku minggu lepas cakap tu benda. Kesian orang yang tak suka bola sepak. Sebab the next few weeks dah set in stone dah ni. Sekarang ni apa jangkaan hang? Ya, sama aku. Man City. Aku setia pada fikiran aku. Sebab tadi hang kata tribalism kan. Tribalism ni hang di-influence oleh fikiran orang kan. Aku setia dengan fikiran aku. Aku rasa Manchester City go all the way. Kinda opponents, last 10 games kinda opponents, experience in the back. They've got something to prove untuk cipta rekod baru ni. Ni game City lawan Astro lepas international break. Aku tak nak borak sangat sekarang sebab aku tahu benda tu kita akan borak. Oh ya, nanti kita borak nanti. Itu memang rancak Faiz. Itu memang rancak. Itu memang kalau orang Pening kata tak ada ranjau punya game itu. Tak ada ranjau. Orang Pening. Aku dah start dah dengar fan Arsenal ada yang cakap Gaya. tak,
Ada yang cakap tak apa, dalam musim yang tight macam ni, the fact that after 28 games we top of the table, kalau tak menang Liga pun tak apa, at least. Saya tak recommend lah. Jangan macam tu. Pasal tu saya tak komen. Mentality juara, anything other than victory tak boleh terima. So aku rasa itu saja. Ya, itu. Han masih lagi setia dengan... Aku masih lagi setia. Okay. Han tahu kenapa? Apa? Sebab between now and end of the season, if Liverpool win all their games, they will win the title. If Liverpool and City win all their games, Liverpool will win the title. Sebab Liverpool dengan City beza satu mata sekarang. They no longer play each other. Man City play Arsenal. So if Liverpool and Man City win all their games between now and end of the season, Liverpool menang Liga. Faham. So aku still slightly edging towards Liverpool lah.